squares and square roots. Right? So already we discussed in the first class basic fundamentals of number system. What is perfect square? What is a perfect square numbers? What are the properties of perfect number? Digital sum or digital roots. We studied some properties. How to determine whether the given number is a perfect square by using digital system or digital sum system. Okay. Now, today I'm giving some properties on perfect squares. Okay. More properties on perfect square. One more property. If any number is divided by 3, leaves remainder. If any number divided by 3 leaves the remainder 2, that number cannot be a perfect square. అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావడానికి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ అవుతుందా కదా చెక్ చేయడానికి ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 3 leaves the remainder is 2, that number is not a perfect square. Okay, so if any number అలా చెప్పొచ్చు, ఇంకో మీకు ఆల్రెడీ డిజిటల్ సమ్ కూడా చెప్పాను, ఆ రకంగా కాకుండా అనదర్ వే. ఓకేనా, ఎనీ నెంబర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై 3 లీవ్స్ ద రిమైండర్ కనుక మనకు 2 వస్తే రిమైండర్ 2, ఇట్ కెనాట్ బి ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. cannot be a perfect square. సో ఇంకొకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం జనరల్ అబ్జర్వేషన్ లో తెలిసిపోతా ఉంటుంది. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో జనరల్ అబ్జర్వేషన్ మీకు చూడండి, 30 స్క్వేర్ అంటే ఎంత అవుతుందండి? 900. 30 స్క్వేర్ ఈజ్ 900, రైట్? 300 స్క్వేర్ ఎంత అవుతుందండి? 9. ఎన్ని జీరోస్ వస్తాయండి? 4 జీరోస్. అదే 3000 స్క్వేర్ ఎంతండి? ద ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ ఈజ్ 9, 6 zeros వస్తాయి. Now you observe here, after 9 here, even how many number of zeros here? 30 square లో 9 తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయండి? 2 zeros, ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. ఇక్కడ 300 స్క్వేర్ అంటే 0. 3000 స్క్వేర్ మీన్స్ దిస్ is 6. You observe here, even number of zeros. When the even number of zeros in a number, that number must be a perfect square. If a perfect square ends with zeros, then the number of zeros is even, right? I'm giving one statement. If a perfect square, any perfect squares, these are all perfect squares. Perfect square. You observe here, if a perfect square ends with zeros, if a perfect square ends with zeros, then the number of zeros ఎన్ని ఉంటాయండి? is always even. Number of zeros is always even. If a perfect square ends with zeros తో ఎండ్ అయింది అనుకోండి, ఏదైనా ఒక నెంబరు జీరోస్ తో ఎండ్ అయితే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కి అయితే కంపల్సరీ ఎన్ని జీరోస్ ఉంటాయి అంటే ఈవెన్ నెంబర్. అంటే ఇన్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ అంటే ఎన్ని ఉంటాయండి? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఉంటాయి. ఆ నెంబర్ తర్వాత వచ్చే ఈ నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్. దీస్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్ జీరోస్. ఓకే, ఇట్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఒకవేళ ఈవెన్ నెంబర్ లేవు అనుకోండి, అప్పుడు ఆ నెంబర్ ఏమంటామంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. ఓకే, ఇఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఎండ్స్ విత్ an odd number of zeros, if any number ends with odd number of zeros, odd numbers ఉన్నాయి అనుకోండి, అది కాదు. odd number of zeros, that cannot be a perfect square. Odd number of zeros cannot be a perfect square. Okay, so the next example ఏమొచ్చు? For example, odd number of zeros 250 తీసుకున్నాను. It's not a perfect square.
not a perfect square. So 250 తీసుకున్నాం అనుకోండి, it's not a perfect square. Hence with the number of zeros, it's not a perfect square. So 9,000 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 9,000, yeah, you see 9,000. Can you say this value perfect square రాయగలమా? Is it equal to 30 square? No. No. Not equal to 30 square. Is it equal to 300 square? No, not equal to 300 square. Therefore, 900 is not a perfect square. Not a perfect square. Because of, you observe here, how many zeros are there after a number? Odd number. Odd number of zeros is there. If any number ends with odd number of zeros, any number ends with odd number of zeros, that number is not a perfect square. Okay. So next, decimal portion koste etla cheppagalugutamu perfect square. Decimal fractions గురించి వచ్చినప్పుడు. So important, most important point, decimal fractions లో కూడా ఎగ్జామ్ లో ఇస్తా ఉన్నాడండి. If a decimal fraction is a perfect square, if a decimal fraction is a perfect square, if a decimal fraction is a perfect square, then the number of places after, most important point, then the number of places after decimal, after decimal point, after decimal point is even. Or understand my point? If a decimal fraction is a perfect square, ఒకవేళ decimal fraction కనుక perfect square అయితే ఖచ్చితంగా decimal places, so number of places after the decimal point తర్వాత even number of places ఉండాలి. For example, so 1.3 whole square చెప్పండి, 1.3 whole square, 13 169. సో ఏమైందండి ఇది వాల్యూ 1.69 అవుతుంది. 1.3 whole square is equal to 1.69. After decimal point, how many numbers are there? How many places are there? After decimal point, how many places are there here? 2 places. After decimal point, 2 places are there. So even. So it is a perfect square. Yes. So next, 0.13 తీసుకున్నాం అనుకోండి. What is the square values of 0.13? ఇది 13 whole square అంటే ఏమవుతుందండి? 0.0169. After decimal, we have 4 numbers. 0.13 whole square equal to 0.0169. After decimal, how many numbers are there? After decimal point తర్వాత 4 numbers ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. అదే 0.013 whole square తీసుకున్నాం అనుకోండి. This is equal to, after decimal we have 6 numbers, 0.00169. 0.00169. It is also perfect square. So perfect square identity, fraction number perfect square అవుతుందా కదా చెక్ చేయాలి అంటే after decimal point. For example, I am giving one number. So it is ఓన్లీ నేను ఇలా ఇచ్చాను 16.9 ఇచ్చాను. 16.9 ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఎస్ క్వశ్చన్ మార్క్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ 16.9 ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. కెన్ యూ ఎక్స్ప్రెస్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16.9 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ రాయగలుగుతామా? రెస్పాండ్. 16.9 is a perfect square or not? ఎందుకు కాదు? What is the reason behind that? Yes, we cannot express this as 0. Is it equal to 0.13 whole square? No. 1.3 whole square. What is the value of 1.3 whole square? Respond చేయండి. 1.69. 1.69 అవుతుంది. 1.69 అవుతుంది కానీ మనం 16.9 ఇచ్చాను. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1.3. ఈజ్ ఇట్ ఈక్వల్ టు 0.13? No. It's not equal to 13.
Okay, therefore, it cannot be a perfect square. It cannot be a perfect square. It is not a perfect square. అలా చెప్పకుండా మీకు ఏం చెప్పాను, రూల్ ఏం చెప్పానంటే చూడగానే మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ కనుక ఉంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ ప్లేసెస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రాక్షన్ నెంబర్, పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. అంతే, ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఆడ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. రైట్. ఇకపోతే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బిట్వీన్ n square and n plus 1 square, how many non-perfect squares are there? Suppose I am taking 1 square. 1 square value is 1. Then 3 square value is 9. Right. My question is, how many non-perfect square numbers? How many non-perfect squares between ఇట్లా అందాం, బిట్వీన్ రైట్ 1 square ప్లస్ ఇక్కడ 2 square అని తీసుకున్నానండి, 2 square తీసుకుంటాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ లో. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4. yes, how many non-perfect square between 1 square and 2 square? చెప్పగలుగుతారండి? ఆన్సర్ ప్లీజ్. how many non-perfect squares between 1 square and 2 square? 1 square అంటే 1 అండి, 2 3 4 అంటే 1 కు 4 కు మధ్యలో నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? రెస్పాండ్ ప్లీజ్. 2 ఉంటాయి. అవేంటి అంటే 2 is not a perfect square, 3 is also not a perfect square. So we have answer is 2 numbers. Answer is 2 numbers. You see here my first number n is equal to 1. 2n is equal to 2. 2n is equal to 2 into 1, which is equal to 2. So you check. I'm giving, suppose 3 square తీసుకున్నానమ్మా. 3 square 4 square మధ్యలో ఎన్ని ఉంటాయి? నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ గురించి మాట్లాడతలేను, నాన్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. Number of non. What is the value of 3 square? This is 9. 16. 4 square is 16. Between n numbers ఉన్నాయి చూడండి, 10, 11, 12, 14, 15. 1, 2, 3, 4. 5. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 or 6? 6. 6 sir. 10 కంచునేయండి. 6. So these 6 numbers are non-perfect squares. So that my answer is 6 kadandi. 6 ni ila raicha. 6 is equal to 2 into my n is small number is 3. 2 into 3 is equal to 6. Therefore, this is nothing but 2n. So what I am saying that so number of between ఇప్పుడు ఫైండ్ రాస్తున్నాను, between n square and n plus 1 whole square. n square తీసుకుంటున్నాను, n plus 1 whole square. There are ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? There are 2n non-perfect squares between n square and n plus 1 square. n square కు n plus immediate number అండి, n square and n plus 1 whole square. There are 2n non-perfect squares are possible. Okay, so yeah, is clear? ఏ నెంబర్ నుంచి తీసుకోండి మీరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 99 స్క్వేర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 19 మిమ్మల్ని అడుగుతాడు how many non-perfect squares between my question is how many non-perfect squares between 100 and 121. Can you say anybody? Answer please. How many non-perfect squares between 100 and 121? 100 means 10 square. 20 sir. 20. 100 and 10 square. This is my n square. Right?
n plus 1 whole square means 121 is equal to 10 plus 1 whole square. It's look like n plus 1 whole square. Yeah, between these two, we have 2n non-perfect squares. 2n is equal to 2 into, what is my n? 10. N is equal to 10. Therefore, 20, my answer is 20 non-perfect squares are possible. Okay. 36 square and ila ichanu. 36 square and 37 square. Ennu untayandi? 36 square, 37 square. 2 into n, 2n. 72. 2 times of 36. 2 times of 36 is nothing but 72. But మీరు ఇట్లా అడుగు మళ్ళీ 36 స్క్వేర్ టు 40 స్క్వేర్ అని అడిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఫార్ములా వర్కౌట్ కాదు. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్. 36 స్క్వేర్ టు 37 ఇమీడియట్ అడ్జస్ట్, ఐ మీన్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ n స్క్వేర్ అండ్ n plus 1 స్క్వేర్ ఇమీడియట్లీ ఉండాలి. ఓకే, మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n odd perfect squares? Sum of first n odd perfect squares is equal to, anybody say? Dash. అంటే ఏం అడిగినట్టు జైనా? ఈ asked to find sum of first n odd perfect squares అంటే ఏంటి? 1 square, yes, 3 square. Sum of first odd, sum of n odd numbers. Sorry, ఇక్కడ some mistake ఉంది. Sum of first n odd perfect squares. 3 square perfect square ఏనా? What is the sum of first n odd numbers? ఇట్లా అందామండి, ఇట్లా అనకుండా ఒక చిన్న కరెక్షన్. ఇట్లాంటి తేడా వస్తుంది. 1 square plus 3 square 7. Sum of first n odd numbers. చెప్పండి, what is the sum of first n odd numbers? ఏమైతే చెప్పండి? Sum of first n odd numbers is dash. మీకు ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చూడండి. n square, sir. No, my question is sum of first n odd, 1 odd number, 3 odd number, 2 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏమొచ్చిందండి? 4 అంటే 2 స్క్వేర్. Sum of 2 odd numbers is 2 square. Sum of 3 odd numbers, 1 plus 3 plus 5. 9. 3 square. 9. This is 3 square. 2 square is a perfect square. 3 square is also perfect square. Yes, 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి. Sum of first 4 odd numbers, odd natural numbers. ఎంత అవుతుందండి? 16. 16 అంటే ఏంటి? 4 square. 4 square is also perfect square. In general, 1 plus 3 plus 5 plus and so on up to 2n minus 1. 2n minus 1 is equal to, can you imagine this sum? Yeah, n square. Answer is n square. So answer is n square. No, ఇది AP series, ఏ series అండి ఇది? Difference is 2. Difference is 2. AP లో ఉంది. Sum of n terms in AP Sn is equal to, sum of n terms in AP Sn is equal to, formula ఏంటండి? n by 2. 2 into a, 2a plus n minus 1 into d. What is the common difference? 2. This is equal to n by 2 times 2 plus 2n minus 2. Both will be cancelled. 2 also cancel. This is equal to n square. So that sum of first n term, sum of first n odd numbers is equal to n square. Idi perfect square ena? Yes, sir. Yes. So this is the statement. My statement is sum of first n odd numbers is perfect square. Do you know what is the sum of even natural numbers? Idea on the odd natural number, sum of odd natural numbers is equal to n square. Sum of even, n into n plus 1, sir. yes, very good. Sum of even natural numbers, sum of even natural numbers is equal to n into n plus 1.
దీన్ని మనము n స్క్వేర్ ప్లస్ n అని రాస్తాము. సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ n స్క్వేర్ ప్లస్ n. సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటాం. ఆడ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ n స్క్వేర్ అంటాం. మనకి ఇది ఉపయోగపడతా ఉంటుందండి క్యాలిక్యులేషన్స్ లో. ఓకే, తర్వాత every square of an odd number can be expressed as. every square of an odd number, ఒక ఏదైనా ఒక ఆడ్ నెంబర్ ఇవ్వండి, దాన్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు? every square of an odd number can be expressed ఇక్కడ అడుగుతాడండి, లార్జెస్ట్ నెంబర్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్. సమ్ ఆఫ్ టూ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ తెలుసు కండి. సమ్ ఆఫ్ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అంటే అడ్జస్ట్ పక్క పక్క నెంబర్స్ 3 4 2 3 n plus 1. okay, these are called as a consecutive numbers. every square of an odd number can be expressed as sum of two consecutive numbers. suppose you give one number, example 3 తీసుకున్నాం, 3 odd number, 3 square is equal to చూడండి 3 square minus 1/2. ఇది ఒక సమ్. 3 square plus 1/2 is it equal to 3 square? if this value is equal to 3 square, yes, you can add these two. 3 square minus 1/2, 3 square plus 1/2, minus 1 plus 1 get cancelled. 3 square plus 3 square, 2 times of 3 square by 2, it is 3 square, right? Then can you say 5 square ela rayachandi? 5 square which looks like 3 square minus 1 and then 9 minus 1, 8/2 4, 10/2 5. this is equal to 3 square, right? then 5 square ela rayacho cheppagalamu. 5 square is equal to, this is 5 square minus 1/2, 5 square plus 1/2. okay, so every square of odd number can be expressed as like this. This is equal to 5 square minus 1/2, 25 minus 1, 24/2. this is 12, this is 13. 12 plus 13 is equal to 25. so square of an odd number is equal to sum of, ఈ నెంబర్ ఏమంటామంటే లీస్ట్ నెంబర్ అంటాము, దీన్ని గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ అంటండి. లీస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్. ఇన్ జనరల్ ఇఫ్ n స్క్వేర్ ఎలా రాయొచ్చు చెప్పండి? వాట్ ఇస్ మై n స్క్వేర్ వేర్ n is odd number? n square minus 1/2, n square plus 1/2 where n is what? where n is odd number. so this number n is called, ఈ నెంబర్ ఏమంటామంటే, this number n is called smallest number or smaller number. smallest number అంటారు. దీన్ని ఏమంటామంటే largest number or bigger number. so every square of an odd number can be expressed as a sum of these two numbers. sum of consecutive numbers ఏమల్ల, అవి వేరే కాదు. consecutive numbers, you see 12 and 13 are what? 12 and 13 are consecutive numbers. 4 and 5 are consecutive numbers. so square of an odd number can be expressed as sum of two consecutive numbers. yeah, my question is, right, ఇలా అడిగిందండి ఒకసారి క్వశ్చన్ మనకు PGT లో ఎలా వేసాడంటే, if a square of 75 is expressed as, if a square of 75 can be expressed as two consecutive, expressed as sum of two consecutive numbers. okay, numbers, consecutive numbers, sum of two consecutive numbers, then the smallest number is, say please, then the smallest number is, options A, B, C, D channel options 21, 28, 2182, B
2812, C 2813, D so 2814. Please tell your answer option, please, fast. You mentioned that if a square of 75 is an odd number, square of 75 can be expressed as sum of two consecutive numbers అన్నాడు. ఈ టూ కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ లో స్మాలెస్ట్ ఏంటిది అని అడిగాడు ఇక్కడ. ఇప్పుడే మీకు చెప్పాను స్మాలెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ నెంబర్స్. రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Every square of odd number, 75 is a odd number whose square can be expressed as 75 square minus 1 by 2. 2812, sir. 75 square plus 1 by 2. So which is the smallest? This is the smallest one. Smallest number. Therefore, this value is equal to, what is the 75 square value? Please tell me that. 5625, sir. 5625. Yes, 5625 minus 1 by 2. This is equal to 5624 by 2. This value is equal to 2 2's 4. This is a 2812. 2812. So smallest number is 2812. 2812. B is the correct option. Okay. So biggest one and ఇది చెప్పాను. So every odd number, square of an odd number can be expressed as two consecutive numbers. Next number ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలరా? ఇంకో నెంబర్ ఏదో ఇది ఎంత వస్తుందండి ఆన్సర్ దీని వాల్యూ? బిగ్గర్ నెంబర్ ఏమైతే చెప్పండి. 2813. బిగ్గర్ నెంబర్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ నెంబరే 2813. Bigger number is 2813 because of these two are the consecutive numbers. Right. Now, what is the difference of these two consecutive numbers? వీటి యొక్క consecutive numbers ఏమవుతుందో డిఫరెన్స్ చూద్దాం. Right. One more important point. The difference of the squares of the two consecutive numbers ఏమవుతుంది? The difference of the squares of two consecutive numbers. చెప్పగలరా ఎవరైనా? The difference of the two consecutive numbers is dash. Whatever you take the numbers. 1, sir. Yes, please. Antama? 1. 1. Suppose if I am taking the example, let me take A and B. If A and B are the, consecutive numbers or two consecutive numbers. Then, ఏమన్నా డిఫరెన్స్ అన్నాం కాబట్టి then A square minus B square. ఏం రాయచ్చమ్మా? Difference of the two consecutive numbers is equal to A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. Okay. Do you know the value of A minus B? Whenever the two numbers are consecutive, suppose 12 and 13 are the consecutive numbers. So what is 13 minus 12? What is 13 minus 12? 13 minus 12. 1. 13 minus 12 is 1. Therefore, this is equal to 1. This is nothing but A plus B. A plus B into 1. If you take any two consecutive number, their difference is 1. Either plus 1 or minus 1. You see, this is A plus B. So, what it means? Sum of the numbers. I mean, the sum of the consecutive numbers. Sum of the consecutive numbers. So, difference of the two consecutive numbers is equal to difference of the two consecutive numbers. Difference of the squares of the two consecutive numbers is equal to sum of the numbers. Am I right clear? Difference of the, if A and B are the two consecutive numbers, then A square minus B. The difference of the squares of the consecutive numbers is equal to ఏమైంది మనకు A plus B వచ్చింది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఎట్లా అడగవచ్చు అంటే రైట్ 999 లో అడిగింది అనుకోండి ఒక క్వశ్చన్.
find the value of triple 9 square minus 998 whole square. These two are the conjugative numbers. Odd numbers are even numbers are kadandi. Man just ee rendu conjugative numbers. Conjugative numbers difference is 1. Difference is 1. Kabatti very simple. 999 plus 998 into minus 998. మనకు చెప్పు కాంజుగేటివ్ నెంబర్స్ ఎప్పుడైనా డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందో 1 అవుతుంది. ఇది 1. Therefore the sum is equal to sum of these two numbers is equal to 1997. This is equal to 1997. So just you can write sum of the numbers. So the difference of the squares of conjugative numbers is equal to sum of the numbers. ఎంత బిగ్ నెంబర్ ఇవ్వండి, జస్ట్ ఆ రెండింటి నెంబర్స్ ని సమ్ చేయండి, తెలిపోతుంది. ఓకేనా? మీకు 1 lakh ఇలా ఇచ్చాడు. 10,000 తీసుకున్నాం. 10,000 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 9,999 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది అనుకోండి. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? Just for 10,000 plus 9,999. So this is equal to, what does sum this value? 19,999. This is the answer. అంటే so this is the formula used in the direct a square minus b square కూడా వాడొచ్చు. కాంజుగేటివ్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు this is the rule for calculating the value. సో ఇంకో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను ఇక్కడ. If the difference of the squares of two consecutive odd or even numbers, ఇప్పుడు చూడండి 4th point, the difference of the squares of two consecutive odd or odd అయినా ఏం లేదు, or even numbers is equal to ఏమవుతుంది గెస్ చేయగలరండి? double of the sum of the numbers. Double of the sum of the numbers. So simple example, same, let A ఒకటి తీసుకున్నాను and B. A and B are the two consecutive odd అయినా కావచ్చు or even అయినా తీసుకుంటాను, ఏదో ఒకటి. two consecutive or even numbers. Now difference ఏమవుతుంది? Difference of squares of these two numbers. Just write, you can formula for A square minus B square. The difference of the squares of two consecutive odd or even numbers. ఇవి either AB or odd or even numbers. Can you say anybody? Same formula, A minus B into A plus B. ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందంటే 2 అవుతుంది. ఇది A plus B అవుతుంది. 2 times of A plus B. You take the example. Suppose 2 4 తీసుకున్నాం. 4 square minus 2 square. You see this is equal to 4 square minus 2 square. 4 plus 2 into 4 minus 2. This is 4 minus 2 is 2. 2 times of 4 plus 2. 2 times of 4 plus 2. You can take odd numbers also. Odd తీసుకున్నాం 3 square. 5 square minus 3 square. This is 5 plus 3. Difference ఏమైందంటే 2 అవుతుంది. Even తీసుకున్న 2 అవుతుంది, odd తీసుకున్న 2 అవుతుంది. 5 minus 3. Therefore 2 times of 5 plus 3. So this is the formula. So when A and B are the either odd or even numbers, either both are odd or both are even numbers, the difference of the squares of these numbers is equal to like this. Right? Yeah. ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి ఇది. మీరు జనరల్ మనము చూస్తూ ఉంటాం, వాట్ ఇస్ ద
least number to be added to the product of 4 consecutive numbers. నేను ఒక 4 consecutive number తీసుకున్నాను. 4 consecutive numbers కు ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది? రైట్, మై క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్. వాట్ ఈస్ ద లీస్ట్ నెంబర్? What is the least number to be added to the product of 4 2 కాదండి, ఇక్కడ కాంజిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఏం తీసుకున్నా? 4 కాంజిక్యూటివ్ నెంబర్స్. 4 consecutive numbers to make it a perfect square. ఏ నెంబర్ చెప్తారండి ఎవరైనా? మేక్ ఇట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ క్వశ్చన్ మార్క్. మీరు ఏ 4 నెంబర్ తీసుకోండి. You take any 4 numbers. For example, I can start with 1 consecutive start చేద్దాం. 4 consecutive numbers అంటే ఏంటి అండి? 1 2 3 4. ఇది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలంటే దీనికి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది? yes, please respond in chat box. 1 sir. Please respond in chat box. You see 1 2 3 4 6 6 4 ja 24. 24 కు ఏ నెంబర్ యాడ్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది? మీన్స్ 1. Am I right? 1 ఏనా? Yes, I can add with 1. So this is equal to 25. 25 is equal to 5 square. It is a perfect square. మరి ఇంకొక వేరే నెంబర్ తీసుకుందాం చూడండి. సపోజ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ విత్ 2 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. 2 into 3 into 4 into 5. ఇప్పుడండి, ఇప్పుడు 1 ఏనా? 6 24 120. మరి ఏ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి? ఇక్కడ కూడా 1. అప్పుడు 121 అవుతుంది. 121 అంటే ఏమవుతుంది? 11 స్క్వేర్ అవుతుంది. పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అయింది. సో what the concept is the least number to be added to the product of 4 consecutive numbers to make it as a perfect square. That number is 1. 4 consecutive numbers ని పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కావాలి అంటే ఏ నెంబర్ యాడ్ చేయాలి అంటే అది ఏమైతుంది? లీస్ట్ నెంబర్. అది కూడా లీస్ట్ నెంబర్ అంటున్నాడు. లీస్ట్ నెంబర్, గ్రేటెస్ట్ నెంబర్ చెప్పలేము. లీస్ట్ నెంబర్ చాలా ఉంటాయి. గ్రేటెస్ట్ అయితే లీస్ట్ నెంబర్ మాత్రం 1 అవుతుంది. అట్లనే 3 తో స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ విత్ 6 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ విత్ 6 7 చెప్పండి ఒకసారి. 6 7 8 9 ఏమవుతుందండి? ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 42 into 9 8s are 72 na plus this number. This is equal to 42 into 72. This value is equal to 3024 plus this box. ఈ బాక్స్ ఏంటిదంటే మనకు 1 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే 3025 అవుతుంది. 3025 అనగానే దిస్ ఇస్ 3000 అంటే దిస్ ఇస్ వాట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 3025? ఇస్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్? 3025 స్క్వేర్ ఏందండి? కెన్ యు సే ఎనీబడీ? ఎవరైనా 3025 పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుందాక తెలుసుకోవాలంటే మీకు తెలుసండి ఇది 3025 ని లాంగ్ డివిజన్ 2 నెంబర్ తీసుకోవడం. సో సపోజ్ ఐ 30 నెంబర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ 30 కి పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ ద నియరెస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 4 4s are 16, 5 5s are 25. ఇది 25 లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ అండి. దీన్ని మనము ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేసుకుంటే సేమ్ నెంబర్ 5 యాడ్ చేస్తాం. 5 యాడ్ చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది? 10 అవుతుంది. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 5. అగైన్ 2 నెంబర్స్ తీసుకోండి. మీ స్కూల్లో చెప్తారండి ఇది 5 25. సో ఏం తీసుకుంటే సరిపోద్దండి దీనికి? ఇంకో 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ 55 ఇది 5 తీసుకున్నాం. 5 5s are 25. 2 5 రైట్ సరిపోయింది. 525. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను చెప్తా మళ్ళీ ఇప్పుడు మీకు. దిస్ ఇస్ 55 స్క్వేర్. Therefore it is a perfect square. So if you should take any 4 consecutive numbers, their product should be a perfect square. We should add the least number is 1.
ఆ లీస్ట్ నెంబర్ ఏదంటే 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అర్థమవుతుందా అండి? హలో, అరే క్లియర్? Yes, sir. హలో, Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఓకే, అదే ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తలేరు. ఇది ఈ డివిజన్ అర్థం ఇది తెలుసా అండి మీకు? ఇది Yes, sir. Yes, sir. ఎట్లా ఉందండి? లాంగ్ ప్రైమ్ Yes, sir. ఫ్యాక్టరైజేషన్, Long division method. లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Okay. చెప్పండి ఒకసారి. what is the square root of I'm taking one number that is 2035. what is the square root of 2035? is it perfect square or not? No, sir. 2025 ఉంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది. 45 అయితే వస్తుందా? 25. 2025. 25 అయితే వస్తుందా? అవునా, 45 into 45 వస్తుంది. ఓకే సారీ, 2045 25 25, sir. 2025. 2025 అనగానే జనరల్ ఎలా చేస్తాం మనము? ఈ డివిజన్ తెలుసు కదా, 2025 2 నెంబర్స్ తీసుకోవాలి, లాస్ట్ నుంచి కౌంట్ చేసుకోవాలి, 2 పెయిర్, రైట్? ఓకే, సో 20 కి నియరెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 20 కి నియరెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే 4 స్క్వేర్, కాబట్టి యూ టేక్ 4 4s 16, రైట్? డిఫరెన్స్ ఈజ్ 4, నెక్స్ట్ ఈ 2 నెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైం తీసుకోండి, మీకు అర్థం. ఇప్పుడు ఈ వచ్చినటువంటి 4 కు 4 యాడ్ చేయండి, సేమ్ నెంబర్, అదేమైతుంది? 16 అవుతుంది. నౌ ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ రావాలి అంటే ఏ నెంబర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోతే చెప్పగలగాలి. 8, sir. Sir, 8, sir. అది 4 plus 4, 8. ఓకే, ఐఎమ్ సో సారీ, దిస్ ఇస్ 8. 8. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ 5 ఉందో మనకు తెలుసు. ఇప్పుడు ఇది ఏ నెంబర్ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం? ఇక్కడ 5. 5 తీసుకోవాలి. సో 5 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ 5 5s, yes, 5 into 5 is 25, 5 8s are 40, 425. రిమైండర్ ఇక్కడ 0 వస్తుంది. అంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 హోల్ స్క్వేర్. 45 రూట్ 225 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. సో రూట్ 2025 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45. దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్. ఐ రైట్? లాంగ్ డివిజన్ అయినా స్కూల్ లెవెల్లో? Yes, sir. ఎస్, లాంగ్ Yes, sir. డివిజన్. తెలియనప్పుడు ఇక ఫాస్ట్ గా ఇట్లా చేసుకుంటా పోతే సరిపోతుంది. లాంగ్ డివిజన్ మెథడ్ స్క్వేర్ రూట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. By using long division method, we have to calculate square. Yeah. So, right. Next, the most important topic is the Pythagoras triplets. Naresh sir, మీరు వచ్చారా? సార్ రాలేదు. Yeah. One minute అండి. Right, sir. Pythagorean triplets. Yes, Pythagorean triplets. Right. So, ఎలా చెప్తాము? ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్, మాట్లాడండి, మీ అందరికి తెలుసు. సో Pythagorean triplets ఎప్పుడు అంటామంటే if it satisfies the property Hypotenuse square equal to Hypotenuse square is equal to a square plus ABC or any numbers, it satisfies the property ABC or any numbers if a condition a square plus b square is equal to c square, then we say that then a b c are ఏమంటాము? Pythagorean triplets అంటాం. ఎస్, ఇప్పుడు మనకు చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, బాగా అడిగే క్వశ్చన్ అండి ఇది. Pythagorean triplets ఏంటివి, Pythagoras triplets అనేవి ఏమిటి అనేది క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. మనందరికి తెలిసిన విషయమే. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయినా దాన్ని సాటిస్ఫై చేసే సైడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, ట్రయాంగిల్ కు ఉన్నటువంటి సైడ్స్, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేసే ఆ సైడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా Pythagoras triplets అంటాం. సో జనరల్ గా మనకు గుర్తు రాగానే ఎమ్మటే వచ్చేది ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ సపోజ్ దిస్ ఇస్ 3, దిస్ ఇస్ 4. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? 5. 3 square plus 4 square is equal to 5 square. Therefore, now my first example, 3 square plus 4 square is equal to 5 square. So 3
4, 5 are Pythagoras triplets or PT and రాస్తానండి Pythagoras triplets అని సింపుల్ గా PT Pythagoras triplets. Okay, so this is the one triplet of the Pythagoras 3, 4, 5. చూడండి ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఉందండి. These three are consecutive numbers. So 3 Yes, sir. consecutive numbers. మీకు ఒక Sir, లాజిక్ ఏంటంటే పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ లో కాన్సిక్యూటివ్ ఉండేది ఒకటేనండి. పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ లో కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఏంటివి అంటే ఇవే ఫాలో అవుతాయి. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఉంటుంది. ఓన్లీ 1 and only 1, 3, 4, 5. These are the 3 Pythagoras triplets which are the consecutive numbers. Yeah, we have to give more numbers. For example, you can multiply these 3, 4, 5 with any number. 2 తో multiply చేసాం అనుకోండి. You can multiply these 3, 4, 5. I can multiply with 2, 6, 8, 10. You see, you observe that 6 square plus 8 square is equal to, is it 10 square? Yes, 36 plus 64 is equal to 10 square. You can multiply any number with the Pythagoras triplets. That is also again a Pythagoras triplets. Am I right? Is the triplets అవుతాయా? అవుతాయండి. Yes, Sir. 6, yeah, Yes, sir. 6, 8, 10 also Pythagoras triplets. ఒకవేళ 3 తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 తో మల్టిప్లై చేయండి. 3 3s are 9, 12, 15. These are the Pythagoras triplets. Am I right or not? 9 square plus 12 square is equal to 15 square. So it is 81 plus 12 square 144. This is equal to 225. That means ABC are the Pythagoras triplets. Because a statement ivacha, if A, B, C are Pythagoras Pythagoras triplets, then K is any positive integer. Positive integer K belongs to Z plus. Then KA, KB, KC is also what? Is also what? Pythagoras triplet. Is also Pythagoras triplets. Okay. So number of Pythagoras triplets having no common element, no common factor. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందే చెప్పాను ప్రిమిటివ్ Pythagoras triplets అంటాం. ఇప్పుడు 3 ఉంది, 3, 4, 5. వాట్ ద కామన్, ఇట్లా ఈ మూడిట్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్ 1 కాకుండా వేరే ఏమైనా ఉన్నదా? 3, 4, 5 లో there is no common factor Other than 1. వితౌట్ 1 కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదు. కాబట్టి వాటిని ఏమంటామంటే ప్రిమిటివ్ Pythagoras triplets అంటాం. ప్రిమిటివ్ Pythagoras triplets. ఓకే, మీకు డెఫినేషన్ ఇస్తాను. ఈ టర్మ్ కూడా వాడుతూ ఉంటాను. సో ప్రిమిటివ్ Pythagoras triplets అంటే the number of the Pythagoras triplets, the numbers of Pythagoras triplets, the numbers of the Pythagoras triplets having no common factor other than 1. 1 కాకుండా having no common factor other than 1, it is called primitive Pythagorean triplets అంటామండి. primitive Pythagorean triplets. You can underline this. Primitive Pythagorean triplets. ఇప్పుడు 3, 4, 5 ఏమనొచ్చు? Example 1. 3, 4, 5. What is the common factor? 1. 1 కాకుండా 1. వేరే ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఉంది. 1 కాకుండా వేరేది లేదు కాబట్టి నో అదర్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ Pythagorean triplet. ఇంకా కొన్ని చెప్పగలరా ఎగ్జాంపుల్? కెన్ యు గివ్ one more Pythagoras triplets? 5, 12,
5 12 తీసుకున్నాం. 5 square plus 12 square is nothing but 169 13. 5 12 13. కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా? నో కామన్ ఫ్యాక్టర్. నో కామన్. చెప్పండి కొన్ని పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ ప్లీజ్. 7 24 25. వెరీ గుడ్. 7 20 25 7 24 25. 24 29 ఇది 24 sir. 7 24 25. 27 24 25. యా ఇంకా is any common factor? Yeah, 7 24 25. These are all are the distincts. Therefore there is no common factor without 1 కాకుండా ఏమీ లేవు కాబట్టి దీన్ని కూడా ఏమంటామంటే ప్రిమిటివ్ అంటాం. 8 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 8 15 17 8 15 17. ఇంకా కొంచెం చెప్పండి. కొన్ని రాయిస్తున్నాను ఇక్కడ మీకు పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ ఎట్లా యాడ్ చేయాలో కూడా కొంచెం చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ నోట్ చేసుకోండి పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్. 9 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 9 దిస్ ఇస్ 3 5 7 8 9. ఒక నెంబర్ 9 తీసుకుంటే 40 41. ఓకే. 11 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 11 నెంబర్ 60 61. These are all are the Pythagoras, primitive Pythagoras triplets. 13 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 13 84 85. 20 తీసుకున్నాను. 20 21 29. 20 21 29. ఓకే. సో ఇలా చాలా రాసుకుంటా పోవచ్చండి. మీకు ఒక ఐడియా చెప్తాను ఎట్లా గుర్తుపట్టడం అనేది ఎగ్జామినేషన్స్ లో. హౌ టు జనరేటింగ్ ద పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్. పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ ని ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాం? దిస్ ఇంపార్టెంట్ వన్. జనరేటింగ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్. నరేష్ సార్ వచ్చారా? ఓకే. జనరేటింగ్ పైథాగరస్ ట్రిప్లెట్స్ ఇన్ కేస్ ఫస్ట్ కేస్ 1 ఆడ్ నెంబర్ ఎప్పుడు ఆడ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈవెన్ ఎప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 13 తీసుకున్నాం. ఒక నెంబర్ ఆడ్ అయినప్పుడు మిగతా రెండు ఏమవుతాయి? ఒకటి 20 తీసుకున్నాం. మిగతా రెండు ఎలా గెట్ చేయొచ్చు? ఒక నెంబర్ తెలిస్తే రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ ఎట్లా గెట్ చేయడం? ఇదే మన క్వశ్చన్. సేమ్ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి. రిమైనింగ్ 2 నెంబర్స్ ఎట్లా గెట్ చేయడం? సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరేటింగ్ పైథాగరన్ ట్రిప్లెట్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఇఫ్ case 1, in case f is if n is odd number. ఒకవేళ ఒక నెంబర్ కనుక ఆడ్ నెంబర్ అయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n is equal to 7 తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ 3 అయిపోయింది. ఇక్కడ తీసుకున్నాం 7 తీసుకున్నాను అనుకోండి. 3 ఉంది 5 ఉంది. ఓకే. n is equal to 7 తీసుకున్నాం. ఏం జరుగుతుందో చూడండి. n is equal to 7. వాట్ ఈస్ 7 స్క్వేర్? స్క్వేర్ చేయండి. ఆ నెంబర్ ని స్క్వేర్ చేయండి. ఏమైందండి? 49. 49 ఆఫ్ చేయండి. n square is equal to n is equal to 7. 7 square is 49 by 2 చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుందండి? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. 24.5. The two numbers are one is 24 integer part. Next number is 24. Next number is 25. Next number is 25. I repeat once again. If I am taking n is equal to 7, I want to find remaining 2 Pythagoras triplets. Pythagoras next 2 numbers find out చేయాలి. దానికోసం ఏం చేయండి అంటే 7 స్క్వేర్ చేయండి. సో 49 అవుతుంది. దాన్ని ఆఫ్ చేసినట్లయితే యావరేజ్ వచ్చేసి 24.5 అవుతుంది. 1 నెంబర్ ఈజ్ 24. నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి 25 అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3 ఉంది అనుకోండి. ఎస్, ఆడ్ నెంబర్. n is equal to 3 తీసుకున్నాం. 3 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 9 by 2 చేయండి. by 2 చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇది 4.5. 4.5 అంటే ఏం తీసుకోవాలి? ఒక నెంబర్ 4, ఇంకో నెంబర్ 5. అప్పుడు ఏమైనా చెప్పండి మన ట్రిప్లెట్స్ 3 4 5. ఇక్కడ 7 24 25. ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ నెంబర్. మీరు ఒక నెంబర్ తీసుకున్నారు. దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 3. Suppose n is equal to 11 తీసుకోండి. What is the Pythagoras triplets? Please respond on.
n is equal to 11 in chart box also. Then the Pythagoras triplets are 60.5. ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ మీకు 11 స్క్వేర్ తీసుకోను 11 స్క్వేర్ 121 by 2 తీసుకోండి 121 by 2 అంటే ఎంత అవుతుంది చెప్పండి 60.5. 60.5 అంటే one number is 60, another number is 61. So that the triplets are 11, 60, 61. So this is the case of odd number. But in the case of even, case 2, if my n is even number, if n is even number, suppose n is even number, n is equal to 12 తీసుకుందాం. If my case n is even number, if n is equal to 12, same idea, 12 square చేయండి. 12 square is equal to 144. 12 square is equal to 144. ఇక్కడ by 2 చేయవాకండి. ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు by 4 చేయండి. ఈవెన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు by 4 చేయండి. ఆడ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు by 2. అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్? 4 3s, yes, 4 6 that 24. 36. ఎప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ ఇలా 36 నెంబర్ వస్తుందో డెసిమల్ పాయింట్స్ రాయకుండా అప్పుడు ఏం చేయండి అంటే -1 + 1 -1 చేయండి. ఇది +1. సో వాట్ ఇస్ ద 36 - 1? 35. 36 + 1 అంటే 37. So I repeat once again, if the n is an even number, so n square by 4 చేయాలి. అప్పుడు 36 వచ్చింది. 36 కు -1 + 1. So this is 35, this is 37. Therefore the Pythagoras triplets are 12, 35, 37. 12, 35, 37. So these are the Pythagoras. 8 తీసుకున్నాం అనుకోండి. Suppose n is equal to 8. What are the remaining 2? మనం చేయాల్సింది 8 square by 2 చేయాలి. 4 చేయాలి సార్. 8 square by 4. 64 by 4. 16. This is equal to 16 కి ఏం చెప్పాను? +1 -1. -1, this is 15, 17. 15, 17. Therefore, now the another Pythagoras triplet is 8, 15, 17. ఈ రకంగా these are the method to generating remaining 2 Pythagoras triplets. So one even case and it is odd case. So ఈ రకంగా మనం ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా Pythagoras triplets ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీరు ఇది ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తే ట్రై చేయండి. ఇది PGT లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఐ థింక్ సార్ రెడీ PGT లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాను. ఇది 2018. If 102, 2602 are two numbers of Pythagoras triplets, or two Pythagoras triplets. Pythagorean triplets. Okay. Then the third number is. Then the third number is. Options ఇస్తున్నానండి, మీరు ట్రై చేయండి. థర్డ్ నెంబర్ is 2600, B 408, C 2604, D 2600, 2600, 2601. 2601. సేమ్ ఐడియా యూజ్ చేయండి. మీరు అంత చేయకుండా కూడా గెట్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా గెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈవెన్ కేసా ఆడ్ కేసా? ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 102 తీసుకోండి ఒక నెంబర్. స్మాలర్ నెంబర్ ఏందో చూడండి. స్మాలర్ నెంబర్ n is equal to 102, ఈవెన్ నెంబర్. 102 whole square by 4 చేయండి. 102 whole square by 4. Can you guess anybody? 102 whole square. 2601. 1040.
10404. 201 ఎంత వచ్చిందండి ఇది 40401 1040 బై 4 చేస్తే by 4 చేస్తే this is 2 yeah 4 2s 8 601 2601 ఏం చేయాలి చెప్పండి 2601 కు నేను 2601 ప్లస్ 1 మైనస్ 1 కదా యా ఇక్కడ -1 దిస్ ఇస్ +1 ఓకే -1 +1 2601 ఇక్కడ ఇచ్చాడు +1 చేస్తే ఏమైతుంది 2602 ఇది ఇదేమైతుందండి అరే క్యాచ్ మై పాయింట్ 102 ఆప్షన్స్ లో 20 ఏమ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ సార్ 2600. 2600. 2601 2600 2602 ఉండాలి కదా No sir, ఏ ఆప్షన్ 202 ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లోనే ఉంది కదా 260 అవుతుందా 2600 అవుతుంది సార్ ఆల్రెడీ ఏ ఆప్షన్ సార్ 2600. 2600 ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా మరి ఇక్కడ ఇది ఎస్ సార్. yes sir. యా -1 చేస్తే ఇక్కడ 2600 600. నెంబర్లలో ఆల్రెడీ యా 260 ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి we can this is option ఈ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ చేశాను సేమ్ ఆర్డర్ దాన్ని స్క్వేర్ చేసి బై 4 చేసాను +1 -1 yes therefore we are getting 2600 is the correct option okay so this is the way to calculating the numbers are Pythagoras numbers or Pythagoras triplets or not so generating Pythagoras number concept is the most important generating numbers ఈ రెండు మీరు చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా అది Pythagoras triplet అవుతుందా కాదా అని గెస్ చేయడానికి లేదా రెండు నెంబర్స్ ఇచ్చేసి ఇంకో నెంబర్ క్యాచ్ చేయమన్నాం ఒక నెంబర్ ఇచ్చేసి రిమైనింగ్ 2 ఏమవుతున్నాయో చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే రైట్ so now with this I conclude my session yeah Naresh sir are you there yes sir yeah any doubts